Sources familiar with North Korea stated that reform measures for the agriculture sector will go into effect next year. Unification Ministry correspondent Hwang Sung-hee brought us the report. Family unit farming will take over collective farming, where groups of 20 to 30 people work together. 40% of the yield will go back to the state, while the remaining 60% of the harvest will go to the people. Analysts say the reforms are signs of stability in the Kim Jong-un regime. Over the past year, the won-yen exchange rate has been on a downward trend. The weakened yen is unfavorable for the Korean economy. Finance correspondent Hwang Ji-hye tells us more. The yen has been weakening last year and this year, and Korean companies are concerned as profitability is worsening and the price competitiveness of exports is being affected. Many are concerned that exports, which have been leading the economy during the prolonged domestic recession, could suffer. From the end of this month, the Ministry of Health and Welfare will begin a pilot program for telemedicine services between medical institutions, health centers, and patients. Reporter Kim Ji-yeon brought us the story. Remote monitoring services, which include observations and consultations, began at the end of September. The pilot program of the remote monitoring service, which is intended for health centers in remote areas and special facilities like prisons, will commence in October. Arirang News. The Chinese film market is growing at a very fast rate at around 30% a year. And there are forecasts that the Chinese film market will overtake Hollywood in terms of box office revenue by 2020. So making inroads to the Chinese market of Korean films or Korean film or TV production steps has always been an issue here in Korea. I mean, recently there are a lot of jointly invested or co-produced projects in both in films or in other media-related projects. So that's why I really wanted to focus on the issue. Park Ji-won reports. A Wedding Invitation is a film co-produced by Korea and China, released last year. A new Korean wave, this one with Korean films at the center, is taking China over by storm. The Chinese film market has recently shown favorable conditions for Korean movies, making China a new area of opportunity. It was last Monday. Reporter Park Ji-won is busy preparing a report on movies that are co-produced by Korean and Chinese companies. She's going to start her reporting with a phone interview with the office manager of the Chinese branch of the Korean Film Council. 네, 안녕하세요. 저 아리랑 TV 박지원 기자인데요. 소장님이신가요? 끝나고 해서 35분이나 40분 사이에 전화 드릴 거고요. Ji-won heads down to let the studio control room know about the phone interview. The government here for President Park's inauguration said Canadians are passionate about sharing their knowledge and expertise. Prior to the phone interview, Ji-won carefully goes over her questions. They say the Korean Film Council in Beijing is quite busy these days due to the explosive growth of the Chinese film market. The Korean Film Business Center is a subsidiary organ to the Korean Film Council office in Beijing, and this office offers diverse services. They are able to get help from in almost every area of their filmmaking process. And I thought this interview with the Korean Film Council Beijing office would be interesting because we can get here some of the very vivid stories how it's going on in Beijing. When Chinese President Xi Jinping visited Korea, the two countries signed a film co-production pact. Movies now co-produced by Korea and China are classified as local films,
which means they are not restricted by the foreign film screen quota. It's now time to connect with China. 전화 여기서 걸고 네. 네, 안녕하세요. 아리랑 TV입니다. 지금 전화 연결해드릴게요. 끊지 말고 기다려주세요. 방금 연결했습니다. 여보세요? 예, 여보세요? 네, 소장님 그러면 바로 질문 드릴게요. 중국 영화 시장이 급속도로 커짐에 따라 저희 그 제작 편수도 다양해지고 있는데 이 원인은 어떤 것들이 있다고 여겨지시는지요? 우선 중국 영화 산업이 엄청난 속도로 성장하고 있는 것이 가장 큰 원인이라고 생각합니다. 좋은 인력과 콘텐츠를 양성하는 데 시간이 걸리기 때문에 그 해외 훌륭한 인력과 콘텐츠에 대한 수요가 점점 늘어나고 있다고 생각하고 있거든요. 게다가 한국은 최근에 공동제작 협정을 체결함으로써 좀 더 많은 다양한 형태의 공동제작이 이루어질 것으로 보고 있거든요. 네네. 영진이 베이징 사무소는 사실 언제 문을 연 거죠? 요거는 사실 2009년도에 개소를 했고요. 네. 2012년에 코리안 필름 비즈니스 센터라고 네. 운영하고 있거든요. 영진이 사무소가 자신의 그러니까 프로젝트를 가지고 비즈니스 매칭을 하기도 하고 그리고 뭐 시나리오 번역이라든지 아니면 통역 지원이라든지 법률 자문이라든지 이런 다양한 서비스들을 지원하고 있어요. 그래서 사실은 중국 영화 시장에서 가능성이 있는지에 대한 그 테스트 마켓. 그 가능성을 한번 점쳐볼 수 있는 뭐 한국 영화에 대한 수용성은 높은 편인지 간단하게 말씀 부탁드릴게요. 시장 개발되지 않은 시장이 많기 때문에 한국 영화인들이 진출하고 발전할 수 있는 굉장히 넓은 시장을 함께 공유하게 되는 거죠. 사실은 중국은 외화 수입, 커터가 엄격하게 지켜지는 나라예요. 네. 그렇게 봤을 때는 한국 영화가 아무리 중국에서 많이 개봉을 한다라고 해도 내 편을 넘어가기가 쉽지 않아요. 공동 제작을 하게 되면 중국에서도 자국 영화로 인정을 받는 거고 커터의 문제가 없는 거잖아요. 네. 그러니까 수입 영화가 아닌 자국 영화로 개봉할 수 있고 또 거기에 따른 수익 배분도 달라지기 때문에 공동 제작이 어떻게 보면 중국 영화 진출에 있어서의 하나의 큰 방향성이 되는 거죠. 감사드립니다. 알겠습니다. 그러면 메일로 보내드릴게요. The next day, Ji-won visited the Korea Art Conservatory in the Seodaemun-gu district of Seoul. She set up a meeting with director Oh Ki-hwan, who raked in profits of some $36 million in China with his movie A Wedding Invitation. 저희가 뭐 합작이다 이런 말은 굉장히 많이 들었는데 진짜로 공식 인정한 합작 영화는 총 3편밖에 없다고 하더라고요. 미스터 고랑 이별 계약이랑 길 위에서라는 지금 저희가 뭐 이제 감독님처럼 중국에 이렇게 합작 영화를 진행하려고 하거나 뭐 아니면 중국이 아니더라도 다른 나라와 이렇게 하려고 했을 때 그 현지화를 하면서도 또 다른 나라 관객을 또 잊을 수는 없는 거잖아요. 그러니까 어떻게 해야 밸런스를 맞출 수 있을까요? 합작은 돈은 자유롭게 오고 가고 인적 교류는 오고 가되 관객은 중국 관객이 볼 것인지 한국이 정해야 이게 성공 사례가 되는 거지. 다 좋아하는 영화 있을 수가 없어요. 그건 왜 문화적 차이라는 게 있지 않습니까? 전 세계에서 관객을 인 단위로 따지는 나라는 우리나라밖에 없어요. 전 세계는 우리나라 빼고 다 매출로 따지거든요. 그러니까 우리는 로컬라이즈된 이 모든 마인드로 국제화를 지금 준비를 하고 있기 때문에 괴리감이 좀 있어요. 그래서 중국을 가게 되면 중국 기준으로 다 재편을 리셋을 해야 되고 이번 영화의 성공 비결이 보니까 뭐 시나리오 과정에서도 많은 수정을 거쳤다고 하시는데 어떤 부분이 가장 중요하다고 생각이 되시나요? 원래는 선물이라고 이정재 이영애 씨 작품을 리메이크를 하려고 했었어요. 근데 우리가 생각할 때 이정재 이영애 씨는 그냥 부부로 보이는데 중국 사람들이 보면 저건 엄마와 딸이지 부부라고 볼 수가 없다는 거예요. 스토리를 이렇게 해서 리메이크를 할 수 없겠다고 판단이 되니까 모든 거를 그러면 여주인공이 죽는 것만 빼고 다 바꾸자 해서 새로 다 시나리오를 썼거든요. 중국 시나리오 작가 3명이 투입이 됐고 그 차이가 있네요. 그렇죠. 근데 많은 사람들이 그 부분을 놓치는 것 그렇죠. 같아요. 실제 작업을 해보면 언어는 중요하지 않습니다. 다 통역이 붙어있고 금방금방 또 영화 현장 용어를 쓰기 때문에 근데 중요한 문제는 배우들과의 커뮤니케이션 할 때 한국 같으면 이런 표현을 하는데 중국 같으면 어떤 표현을 해요? 아 그래요?
다들 이게 동의하시나 이 감정 표현? 그럼 그렇게 합시다. 이런 과정이 중요한 거지. The Chinese film market is booming with capital, but is lacking in production manpower. It's predicted that more Korean directors and production companies will be entering the Chinese market. 바쁘신데 이렇게 내주셔서 감사드리고요. He has made a co-production film with China in 2013 called A Wedding Invitation, which was released in China last year. The film made a huge commercial success in China, and which was almost the first case of making such a huge success in co-production films. So I wanted to meet him and listen to some of the challenges he had when making the film and what are the tips for the future Korean film directors who wish to make a film in China, or what he thinks about the co-production projects currently going on. Later that afternoon, an unexpected interview has been arranged. Ji-won has found an official at the Ministry of Culture, Sports and Tourism to do an interview with her. 제가 미리 인터뷰를 예상했던 건 아니고 그 브리핑을 듣다가 저희가 지금 안 그래도 취재하고 있는 부분에 관련돼서 그 펀드 얘기가 나와서 말씀드리면 되는 거죠? 그 예산이 왜 중요해요? 아, 그럼 그 얘기도 한번 해주세요. The Korean film industry is entering the Chinese market at a fiery pace. 그 한중 합작 글로벌 펀드에 대해서 말씀해 주시죠. 어떤 맥락에서 나온 거고? 양국 간의 문화 산업 공동 그 협력에 관한 합의서를 체결한 바 있습니다. 그래서 그 맥락 속에서 내년도 펀드도 한중 그 공동 펀드를 조성하기로 했거든요. 그래서 앞으로 그 한중 간의 문화 산업 교류가 굉장히 중요하기 때문에 그러한 어떤 공동 제작이나 합작을 위해서 저희가 이제 펀드를 공동으로 조성하는 방향을 잡고 그것을 위한 지금 예산을 반영을 한 것입니다. 우리나라에서는 국고가 400억을 투입해서 1000억을 조성하고 중국에서는 총 1000억을 조성해서 2000억 규모로 갈 예정입니다. 그럼 이 펀드는 어떤 사람들이 어떻게 쓸 수 있는 거예요? 꼭 뭐 영화만을 위한 펀드는 아닙니다. 다만 이제 공동 제작해서 수익을 남길 수 있는 그 가장 대표적인 분야가 영화이기 때문에 영화에 많은 부분이 투입되지 않을까 생각을 하는데 영화뿐만이 아니고 드라마라든가 그 다음에 애니메이션, 뭐 캐릭터, 그렇게 만화라든가 패션 굉장히 다양한 장르에 공동으로 합작할 수 있는 분야에 대해서는 다 투입이 가능하다고 생각을 하고 있습니다. 중국 시장이라는 곳이 저희 콘텐츠 산업 쪽에서 보기에는 사실 뭐 아무래도 저희가 가서 뭘 배운다기보다는 규모가 워낙 크고 또 중국은 또 어떻게 보면 저희 약간 노하우를 좀 배우는 이런 관계 같은데 그게 제가 파악한 게 맞는지. 예, 우리 문화 콘텐츠 산업이 앞으로 계속 성장하기 위해서는 내수로는 한계가 있기 때문에 글로벌로 진출을 해야 되고 그 중에 제일 시장으로 보는 곳이 중국입니다. 그래서 그만큼 우리가 중요한 시장으로 보고 있는데 중국은 또 우리나라의 어떤 그 제작 기술이라든가 선진화된 어떤 콘텐츠에 대한 노하우 이런 것들을 좀 많이 배우려고 하고 있거든요. 그래서 그런 부분들이 서로 이해가 되기 때문에 지금 굉장히 협력이 활성화되고 있는데 공통으로 지향하는 것은 중국의 콘텐츠 시장도 키우고 우리 시장도 키우고 그래서 협력을 앞으로 계속 활성화시켜 나갈 계획을 갖고 있습니다. 아, 네, 인터뷰 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 이별 계약도 취재해 보셨어요? 네, 지금 저희 오기환 감독님 만나고 왔어요. 한국예술원에 가서요. 네. 그런 걸 많이 만들려고 하는 겁니다. 네, 그게 굉장히 서로 윈윈되는 그런 케이스였죠. On that day, the Culture Ministry had a briefing about its next year's budget plans. One of the directors of the Culture Ministry bureaus said something about Korea and China will set up a fund worth about $200 million for the purposes of investing in media-related projects such as films, TV shows. So when the ministry officials were speaking about this project, I thought, oh, that's a new information. I think I should put that fact into my article and I need an interview. It was a last-minute decision, but I think such coincidence happens. Ji-won's report on movies being jointly produced by Korea and China was scheduled to air on Thursday's newscast.
She writes her story based on the interviews and requests that graphics be made that show the size of the Chinese film market. 반투 말고 불투명 가주시고요. 요것도 불투명으로 중국이 3.6이죠. 이제 2020년까지는 뭐 이렇게 점으로 따따따따따 해서 2개를 시리즈로 만들어 주시면 되고요. 이거 지금 좀 텍스트 깨끗하게 정리해서 보내드릴게요. Now, Ji-won has to collect all the related film materials and edit the video. She first collects the data related to the Korea-China joint movies. The Chinese film market in need of a boost, and the Korean film market looking for new opportunities. Reporter Park Ji-won made sure her report reflected all angles of the story. It's so different when a reporter just reads out like whole series of information and facts and numbers, which can be really boring. But if we show the face of this interesting film and let the ministry official speak himself about the government's new policy, or the person who's staying in China explain the trend in China, which can be much more appealing, and the viewers can have a better understanding about the story. So that's why I try to have, interviews as many as possible, and luckily this time we could have some interviews. 박근혜 대통령 우리 생각에 한 5분 정도 할 거라고 예상을 하는데, 문제는 이제 앞에 사람들이 딜레이가 많이 생겨가지고 5분만 하기로 했는데 더 길게 한다든지 그런 시간 맞추는 거죠. 진짜 아니 이게 지금도 우리 지금 예정보다도 지금 약간 뒤로 밀릴 것 같은데 우리가 언제 들어갈지 모른다는 것 자체가 제일 힘들어요. 네. 오프닝 뒤로 이 사람들 4명이 왜 또 이렇게 쫄깃하게 만드시냐. 정말. On Arirang TV. And as our Choi Yoo-san was talking about at the top of the hour, South Korean President Park Geun-hye is about to address the UN climate change. She is in New York after wrapping up her state visit to Canada. Right, and she's one of the heads of state announcing national actions going forward at the plenary session of the summit. And the summit is taking place at the UN headquarters in New York, and we're going to take you there live right now. So you're looking at some of the live picture of the UN headquarters. And President Park Geun-hye will follow Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, and she is expected to talk about South Korea's efforts to find new economic growth engines. Her Excellency President Park Geun-hye of the Republic of Korea. You have the floor, Madam President. As Secretary General Pan stated, climate change is the great challenge of the 21st century, and we must rise to the challenge. She did a great job. I think that speech was better written, I believe, than many of the other heads of states. Yeah, you're just very nice, short and sweet, and to the point. And our broadcast, no problem there. It's just I'm glad to go home now. 원래 계획된 시간은 12시 45분 정도로 예정이 되어 있었는데 지금 순서가 많이 밀리게 돼서 지금 한 30-40분 정도 더 있어야 되지 않을까 그렇게 생각하고 있어요. 션 대기해줘요.
Welcome to Arirang News, and we interrupt this regularly scheduled programming to bring you the live broadcast. And we'll take a listen to the speech after 현장으로 영상 넘겼습니다. 현장 비주얼 영상은 넘어갔어요. Moving out. And that's happening right now. This is Mr. Kutesa, the UN General Assembly. President Park Geun-hye is making her way to the podium. These problems require multilateral consultations. It is against this backdrop that I am seeking to advance the fragile ceasefire in Gaza and Ukraine, safeguard our common values and cement its place at the center of 자, 마지막입니다. 준비해주세요. The UN continues to safeguard our common values and cements its place at the center of global governance. Thank you. And that was President Park Geun-hye making her debut at the United Nations General Assembly, where she just finished her address. We'll have more for you in later broadcasts, and until then, stay with Arirang TV, Korea's only all-English broadcast channel. I'm Sean Lim. We'll see you soon. It was really fun to see when, during President Park's speech, the cameras went and focused on the delegation from North Korea. And you could see the expression of the faces of the representatives and I'm assuming the ambassadors there to the UN. And especially when she was talking about North Korean initiatives like the Peace Park, you could see them going, like having very skeptical expressions. And so I thought that was kind of fun. President Park will be the 9th leader to address the summit. Currently, King Abdullah II of Jordan is making his speech. We are here today to tap into our collective wisdom